So watching films majorly in my childhood was either Rajini sir's film, Kamal sir film. ரொம்ப ரேர் தான். ஆமா, மணி sir film. For me it was very less because I was very much into cricket. So எனக்கு cricketer ஆகணும்ன்றது தான் was everything. IIT Sarang was the first culturals where I directed a street play. Judge தான் அவங்க பார்த்துட்டு this is nothing like street play but it's entertaining அப்படின்னாங்க. And I say competition, it's not like அப்படி நான் சொல்ல, but there are so many people who have that urge to make, to tell a story, to make a film. So அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது நம்ம ஒரு கஷ்டம் இருக்குல்ல, நம்ம கிராக் பண்ணி அங்கே போய் பண்ணுறது. I think that is similar to cricket. There are so many people who play cricket. Friends, like when I say friends, like Manigandan actor, I used to literally pester him. Anna, hi na, how are you na? My Facebookல நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டு, since he was my college and my department senior. Okay, for today's episode we have Vishal Venkat, who's the writer and director of Sila Nerangalil Sila Manidhargal. Welcome to the show, brother. Thank you, brother. Thank you for having me. So, நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களோட ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில், அண்ட் என்ன சொல்கிறது, when did you realize that you want to become a filmmaker? I think I realized in college. Okay. I was nowhere near films. சின்ன வயசுலேருந்து வந்து நிறையா படங்கள் பார்த்தது கிடையாது. டிவியே ரொம்ப வீட்டில் கம்மியாக தான் ஓடும். Because my mom was a teacher, dad was in sales. I used to play cricket professionally, and my elder brother was a table tennis player. So more or less I used to go to cricket practice அப்படி இது. And வீட்டில் டிவி ஓடாத காரணம் mom used to take tuition classes, like we lived in a very small space. So அம்மா வந்து டியூஷன் கிளாஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. So I can't put TV, hear to songs, அது இருக்காது. ஏன்னா ஃபுல்லாக வீட்டு ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப படம் பார்க்கறது, டிவி பார்க்கறது எதுவுமே இல்லை. அண்ட் டேட் வாஸ் இன் சேல்ஸ். ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் ஊர் சுற்றிக்கிட்டு கோயிங் அரவுண்ட், அண்ட் அட்லீஸ்ட் வீக்லி வந்து ஒரு ஐ திங்க் 3 days ஹில் பி ஆஃப் சம்வேர் டு கோயம்புத்தூர் டு சேலம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு ஸ்பேஸ் தான். ஸோ ஈவன் டூர் போகிறது அதெல்லாம் கூட லைக் இட்ஸ் வெரி லெஸ். ஸோ வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் மேஜர்லி இன் மை சைல்ட்ஹுட் வாஸ் எய்தர் ரஜினி சார் ஃபிலிம், கமல் சார் ஃபிலிம். ரொம்ப ரேர் தான். ஆமாம், மணி சார் ஃபிலிம், ஆர் சம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வந்துச்சுன்னா எப்பயாவது. அண்ட் ஐ லிவ் இன் சாலிகிராமம். ஸோ எங்களுக்கு பக்கத்தில் ஆக்சசிபிள் தியேட்டர்ஸ் வந்து உதயம், ஏவிஎம், எஸ்எஸ்ஆர் பங்கஜம். ஸோ வெரி ரேர்லி வி கோ டு சத்யம் ஆர் தேவி ஆர் வெரி ரேர்லி. ஸோ யாரும் ஃபிலிம் பஃபே இல்லை, ஃபிலிம் பஃபே கிடையாது. ஸோ நோ ஒன் வாஸ் அ ஃபிலிம் பஃப் லைக். பட் ஐ ஹர்ட் லைக் மை mom and dad used to watch a lot of films when they got married earlier phase-ல. அதுக்கப்புறம் when like once kids happened, like they couldn't. So they had that. ஆமா, எல்லாருக்கும் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் இருப்பாங்களா அந்த மாதிரி. நிறைய படத்துக்கு போற பழக்கம்லாம் இருக்கு. எங்க அண்ணனுமே சின்ன வயசுல எங்க அப்பா நிறைய எங்க அண்ணனெல்லாம் படம் கூப்பிட்டு போயிருக்காரு. For me it was very less because I was very much into cricket. So எனக்கு cricketer ஆகணும்ன்றது தான் was everything. But I think in college only I realized I started doing street plays in college. So street play வந்து which was not street, I was directing street play which was not street play technically. Okay. அப்படிதான் நம்ம டைரக்ட் பண்றது. Unbased is a film that I really like. So காலேஜில் ஸ்ட்ரீட் பிளேன்னு ஒரு ஈவெண்ட் பார்க்கும்போது I used to do mimicryலாம் அப்போ in college. Like when I started off it was all I wanted to be an RJ திடீர்னு. Because mimicry பண்ணிட்டு இருக்கோம் 12th standard and then college first year. So that was my access to culturals and everything. சரி ஓகே அப்போ ஆர்ஜேயிங் பண்ணலாம் இப்படிலாம் போயிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஸ்ட்ரீட் பிளே வாஸ் சம் ஈவெண்ட் தட் ஐ டோன்ட் நோ சம்வேர் ஐ ஃபெல்ட் அட்ராக்டட் டு இட் பிகாஸ் ஐ வாட்ச்ட் அன்மேசம் ஸோ மெனி டைம்ஸ். ஒரு காட் எக்ஸைட்டட், சரி அந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐஐடி சாரங் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கல்ச்சுரல்ஸ் வேர் directed a street play, which was not street play at all, which I realized after participating. நாங்களாம் போனதுக்கப்புறம் ஓ இதான் ஸ்ட்ரீட் பிளேயா. ஸோ ஜட்ஜோ தான் அவங்க பார்த்துட்டு this is nothing like street play but it's entertaining அப்படின்னாங்க. And then she was like sit beside, watch the other colleges perform. So there are people from Bombay, like properly trained. இங்கேருந்து there are very different colleges. இங்கெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. They pull up masters. Theater மாதிரி. Correct, proper. அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல, நம்ம காலேஜ் பங்க் அடிக்கிறதுக்கு அப்படி. பட் தட் ப்ராசஸ் ஐ லைக்ட். எனக்கு சம்வேர் ஏதோ ஒன்று எழுதுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ஒரு 10 பேர்கிட்ட, அதுவும் ஐ வாஸ் ஒன்லி டைரக்டிங் வித் சீனியர்ஸ், லைக் வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஃப்ரம் மை பேட்ச் அண்ட் தென் ஆல் சீரியஸ். பட் ஐ ரியலி லைக் தட் ப்ராசஸ். ஓ இப்படி பண்ணலாம், இது பண்ணலாம், இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், இந்த இடத்துல சாங் எலிமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வரலாம். தட் ஐ genuinely started liking the process while I was learning. And then that was the time where I think this was in 2009. But you were behind the screen or act பண்ணனும்? I was also act பண்ணனும் இல்ல, but I was also part of the play. I act.
So You do pretty much everything. yeah. So நாங்களே and the people around me, I still remember the names, Alex, Tamil, Ajit, நிறைய பேர், they're all my college seniors. We were all very spontaneous. ஸோ எங்களுக்கு க்ரௌடு போர் அடிக்குது, பாப்பா ஒரு 5 நிமிஷத்தில் ப்ளே முடிச்சலாம், நான் இன்றைக்கே சொன்னான்னு இன்னொருத்த சொல்லுவோம், நான் தான் சொன்னல எழுதும் போதே இவ்வளோ நேரம். தேர் வெரி ஸ்பான்டேனியஸ் பீப்புள். ஸோ வி யூஸ் டு பெர்ஃபார்ம் அண்ட் டூ தட். பட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் செப்பரேட். லைக் பிகாஸ் ஒரு ஸ்டாண்டப், நான் கொஞ்சம் மிமிக்ரின்றதுனால ஸ்டாண்டப் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஐ லைக் தட். பட் ஐ டோன்ட் நோ, சம்வேர் டைரக்டிங் வாஸ் சம்திங் தட் ஐ ஹேட் ஃபன். அண்ட் 2009 2010 வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் அப்போ பயங்கரமாக லைக் க்ரோ ஆகிட்டு இருந்தது. ஐ திங்க் தட் வாஸ் நாளே இருக்குன்னா சீசன் 3 டைப்ஸ், அந்த சீசன் 3 2 அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன். பட் இட் வாஸ் க்ரோயிங் அரௌண்ட் இன் காலேஜஸ். லைக் பீப்புள் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வேர் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வேர் டூயிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ். So I was like slowly inclined towards it. And I started to direct one, but I couldn't complete it at all because எனக்கு எப்படி எடிட் பண்ணனும் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. Usual story of many college filmmakers. Nothing, I knew nothing literally. Still I know nothing is what I feel, that's different. But ஒண்ணுமே தெரியல எனக்கு எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணனும். மேக்ஸிமம் என்ன இப்படி ஒரு ஷார்ட் இங்க இருந்து இப்படி வரலாம், அதை எப்படி நம்ம ஜக்ஸ்டா போஸ்ட் பண்ணனும் எதுவுமே தெரியல. So one I started and it went incomplete. And when I started doing something, so I had couple of friends again around. They're like, hey, எனக்கு எடிட் பண்ண தெரியும், நான் கேமரா ஒர்க் பண்ணுறேன், எனக்கு கேமரா ஒர்க் தெரியும், ஃபோட்டோகிராஃபர். ஸோ தேர் வாஸ் ஒன் ஃபோட்டோகிராஃபர், தென் சம்ஒன் லைக் ஒரு எடிட் ஒரு சைட்லேருந்து ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார். வென் ஐ ஃபினிஷ்ட் ஒன், தென் இப்படி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு, அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் இட் அகேன். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணி, ஐ திங்க் தட் இஸ் த டைம் வேர் இட் ஹெல்ப். 2009-10. 2008 to 2012 I did engineering. So 2009-10 la college second year third year la, because at the time I also knew I wasn't going to be I was not going to do good in cricket. So I had an injury. But that was not the main reason, that was just a part reason. I didn't put much effort that for a cricketer. Correct. Has to also it's a very big deal to be a cricketer. I think I can equate it with cinema. எனக்கு என்னன்னா, like the amount of competition that we have, there are so many people who want to make films. And I say competition, it's not like அப்படி நான் சொல்ல, but there are so many people who have that urge to make, to tell a story, to make a film. So அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது நம்ம ஒரு கஷ்டம் இருக்குல்ல, நம்ம கிராக் பண்ணி அங்கே போய் பண்ணுறது. I think that is similar to cricket. There are so many people who play cricket, who want to become a cricketer. And I was like, I really wanted to represent the country, but that was only my intention. I did not convert into effort. நம்ம எஃபர்ட் பண்ணோம்னா, நான் வந்து காலையில் ஒரு 3 hours ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், ஈவினிங் rarely. Like I'm saying during the weekdays. Weekends, morning and evening. So sometimes நீங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க. So ஒரு பாயிண்ட்ல the moment you fall, you have to pick yourself up. So அப்போ வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து like did it become like a replacement, you got more interested in it அந்த மாதிரி? I really got like அந்த தங்கல் படத்துல இருக்கும்ல, where the elder sister, she is into sports. அந்த ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும், she gets attracted to the looks of a nail polish, how people look at her. There's a small deviation இல்ல, எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து டோட்டலா வந்து இந்த காலேஜ் வரும்போது கிரிக்கெட்ல இருந்து டோட்டலா டீவியேட் ஆகி ஃபிலிம்ஸ்க்கு அப்படி போயிட்டேன். So and also I realized, okay, I'm not good enough. I said stop it, and I thought, okay, this is something I like. And then I said to myself, this is something I want to do. Because so that is after college. College. And the time I decided, I think third year I decided that this is what I want to become a filmmaker. I want to become a filmmaker. Then I did a short film that won prizes in all colleges. So that was a time. Of course, and recognition வரும்போது நமக்கு தெரியும், like we're doing something about it. எனக்கு அப்படி தெரியல, but my point of how do I tell my parents? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து again but they've seen that shot. They've seen that shot. They were surprised. But immediately when you finish college, you have to go to a job angradhu back in the mind, for them at least. No, I don't know. They just wanted me to be an engineer. My mom wanted me to have a degree. அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு, இவன் பாஸ் ஆகும், because I used to have a lot of backlogs. I had a lot of arrears. They thought I'll be an engineer and go to a job and everything, but they did not put that pressure. I have been gifted enough to have parents who always not pushing too much. Not pushing too much in the sense, they'll push me for what I want to do. When I said films, they started pushing me. Wow, that's like rare la. They only need a validation. அவங்களுக்கு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் gave that a validation. பிரைஸ்லாம் ஜெயிச்சிருக்கேன், நல்லா பண்றான், okay, maybe we should support him. And thankfully my elder brother took all the family responsibility. Wow. He was that type of person. He still is that type of person. Like he still takes care of me. I don't earn much. It's all like alignment madri. Correct.
and also friends. These three are most important எனக்கு. Like family, friends and brother. Yeah, there. Of course, brother is part of family. So அது ஆமா அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல to like when you begin அதெல்லாம் I mean without support but then இது இருந்தா it could be little more எனக்கு supportive, not so easy of course, again. Correct. It's all the battles. Correct. My parents are worried like எங்களுக்கு சினிமா சர்க்கிள் யாருமே தெரியாது. Like நீ how are you going to find a job? Right. Like to be an assistant director you have to work. So you finished your college, immediately you started like full time filmmaking Maria, or you I went to a course. So my parents were the first people to tell me. I said I'll directly go look for someone and join as an assistant director. Right. My dad and mom said இப்போ நீ டாக்டர் ஆகணும்னா you do MBBS, engineer so you have to ஆகணும்னா read something. Correct. Wow. They said like find a film institute, study and go. It has Super. If you want to take up as a career and be serious about it, learn about it, learn something about it, and you know nothing about it. They're very clear about that because நம்ம சின்ன வயசுல நிறைய படமா பார்த்து நல்லான்னு பண்ணா அது வேற. Like it all just started. Correct. And they wanted to make sure you are like learned. Correct. Like in Tamil cinema, I don't know who Bharadaraja sir was. I don't know who K. Balachandra sir was. Right? All I knew was Rajini sir and Kamal sir. I knew Maniratnam sir, Shankar sir, Murugadas sir later on. There are so many Correct. directors like who made phenomenal movies, right? எனக்கு இவங்க யாருமே தெரியாது. ஹாலிவுட்னா இன்னும் சுத்தம். எனக்கு இங்கே யாரும் தெரியாதுன்னா எனக்கு அங்கே சுத்தமாக தெரியாது. So they were like, go to a film. Get study. Knowledge. Correct. Get certain knowledge. Something. There should be a process behind how people make films. Learn that process. So appo I was looking out, like I wanted to apply for FTA Pune, but I had backlogs, so apply பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க. Then I applied in LV Prasad. I got through, but the fee structure was not very feasible for my parents. And then my dad was like, Mindscreen Film Institute anga join panna. It is run by Mr. Rajiv Menon appdin sonnaru. To be frank, I don't know who Rajiv Menon sir was then. No, seriously, I didn't know. So I asked my dad like, yaar pa Rajiv Menon? My dad was like, he's this big shot cameraman. He directed Kandu Konden. He's the cameraman of Bombay. So my dad told me, wow, there's this person called Rajiv Menon. He's a cameraman director. Yes, put you in right place. Right. And he's made a lot of ad films. Then I get to know. Then I go Google up and study, okay, who Rajiv Menon sir is. And then I was like, okay, I'll do it. It was an 8 months course in Mindscreen. So that in Mindscreen is where I started watching more films. Then I started knowing about. And then again, friends. Like when I say friends, like Manikandan actor, right? Was your batchmate, is it? No, he's my college senior. Okay. So he's my college senior. He was doing Nale Kunar. And okay. I pestered him on Facebook. I used to literally pester him. Anna, hi na, how are you na? My Facebook la na short film edutittu. Since he was my college and my department senior, okay, I was able to reach out. He used to do mimicry. Like he still does mimicry. Still does, so I was a substitute. So any show that he does not go, I go. So அவர் போகாத ஷோக்கு நான் போவேன். So I used to talk to him over the phone. இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கேனா கேளுங்க. And seniors basically, and the college cultural team, that cultural team will say, hey, you talk to Manikandan, they got me the number, they gave my number to him, இந்த மாதிரி ஒரு பையன் கால் பண்ண நான் கைட் பண்ணேன். So I used to perform entire all the voices, the script in over the phone to him, and he'll be like, இதை வேணா கொஞ்சம் மாற்றிக்கப்பா நல்லா இருப்பா, good, all the best, that's all. That is all. I have not seen him in college at all. But when I realized like he's also into like movies, so I used to pester him on Facebook, and then he said, நான் இந்த டீ கடையில் இருப்பேன் சாலிகிராமத்தில் ஒரு நாளைக்கு வா. And fortunately I was in Saligramam, very closer by. Ran there. So then I knew, okay, 6:30 or 5:30 these guys assemble there. So that's a big circle. You found out the spot. Yeah, I found out the spot. So it was Manikandan, then Praveen Solitu, who acted in Sila Nerangalil Sila Manidhargal, who his name is Praveen, character name is Praveen, Ritvika அவங்க husband character. So அவரு, then RJ Vijay, then Murli நான் ஒருத்தர் இருக்காரு, Prokishore நான் ஒருத்தர் இருக்காரு, and they're still, so they were like the close space. Yeah, they all gather up there. Maulina, so he's a writer, Rakendu Maulin solite. So he's a writer, actor, singer, now extensively working in the Telugu industry. So they're all this is when idhe ponadanda 2009. The moment I started doing short films, I started reaching out to these people because they were in cinema.
and all these people are like my This is before the institute or before institute. Before institute. Oh, before institute the networking ஆமா நெட்வொர்க்கிங் ஆரம்பிச்சது. அந்த மொமெண்ட் is like Okay. I wanted to pester. So இவங்க எல்லாரும் அங்க உட்கார்ந்து சினிமா பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. So daily I go there. So without your knowledge, you started networking. That is something which we have to highlight. Correct. Yeah. Without my knowledge. Basically, I wanted to learn. I knew, okay, here is this person doing this. அப்போ நான் என்ன போய் கற்றுக்கலாம் பிகாஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ஷார்ட் ஃபிலிம். அப்போ நான் எப்படி கற்றுக்க முடியும்? யார்ட்டையா பேசினா தான் கற்றுக்க முடியும். லைக் ஐ டிட் நாட் ஹேவ் பீப்புள் ஃப்ரம் விஸ்காம். ஐ திங்க் தட் கியூரியாசிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வாட் லைக் அங்கேருந்தே இட் ஸ்டார்டட் டிரைவிங். யா பிகாஸ் அதுதான் சொல்கிறேன்ல, நான் ஒரு விஷயத்தில் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் த மொமெண்ட் ஐ டுக் இட் அப் சீரியஸ்லி, த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ டோல்ட் டு மை செல்ஃப் வாஸ் ஐ எம் நாட் கோன் பி லைக் ஹவு வாஸ் ஐ வாஸ் அ கிரிக்கெட்டர் வேர் ஐ டிட் நாட் புட் எஃபர்ட். கரெக்ட். I have to go, aggressive. I learned from all these fellow people who have represented the state, who are representing the country, different teams, who are playing good quality cricket. Why do they go there? Why are they doing that? It's because they have sacrificed so much, they put so much effort. Appo na vandu true, people don't see that often. Correct. Yeah. We only hear the success stories, but what goes behind nobody exactly knows. And it's a team sport. Cricket, it's a team sport where you have to use your brains more, which I figured out later. But being in a team sport helps you to be in films because it's a team game again. For us to make a film, like even this podcast, we need people to shoot it, everything, right? Edit, ellame, like remove the content that's not required. Not needed, yeah. So it's a proper teamwork. Cricket is a team sport. I was a good team player. So that is a somewhere inbuilt quality that I had. But the moment I decided I wanted to make films, I wanted to crack it. I didn't want to reason out saying, I'm not good enough. It's not a test and trial. Correct. You have to be like very serious. And because my parents were always saying, if you set this out, it's going to be hard. Remember, because we don't have anyone. The same problem like cricket la kuda, they didn't know anyone. Like you need someone to guide you. Correct. I think any industry, like any profession, if you have a good guide, if you have a good mentor, if you have a good person to guide you towards the direction that you want to go, who knows your strength and weakness, it helps you even little better. Yeah, it helps you work more smarter. So the hard work also gets converted. On the hard work, at least you have like a direction to go. Exactly. So these were those people who guided me, like right from Manigandan to Rakendamoli to Murli to all these people. So 6 o'clock, 5:30 I used to assemble there. I go there. Whether they take me inside their circle or not, நான் அங்கேயே இருப்பேன். Just because I can be friends with them. இது இல்ல, this young guy was very curious. அதெல்லாம் இல்லை, வேற வழியே இல்லை. They still say, ஐயோ உன் கூட ஏன்டா ஃப்ரெண்ட் ஆன. All these people still say. Okay. But they had no other choice because I was there. They couldn't change their spot. I am an outsider. அவங்க they're all like college mates. Same like batch. So why would change their spot for some intruder? But I was not a very disturbing intruder. நான் வந்து சைலண்ட் அப்சர்வர் மாதிரி உட்காந்துட்டு ஹைனா அப்படியே அவங்க டீ சொன்னாங்கன்னா எனக்கு ஒரு காஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே உட்காந்து பக்கத்து டேபிள் உட்காந்துருப்பான். அங்கே இந்த டேபிள் எல்லாத்தையும் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஸோ ஐ திங்க் தேர் ஸ்டார்டட் அங்கேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங். ஓகே, இன்னும் இன்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது சினிமாவுக்கு. ஃப்ரம் தேர் ஒன்லி லைக் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபாரின் ஃபிலிம் தட் ஐ saw was City of God. It was after that in the tea shop they told me City of God nu padam paaru. So that was the first time I saw a foreign film. And then I go back to the later நம்ம தமிழ் சினிமால இருக்கிற கிளாசிக்ஸ் எல்லாம் I have not seen. I have not seen. Slowly started. Correct. So appreciating films. Correct. Appreciating films, exactly. You start learning from the classic filmmakers. Like you start learning what films are, and then you understand the other aspects or the aesthetics of it. Right. So when I said I want to go to an institute, so my institute class is like from morning to evening. Like you see a film, then you that then film it all becomes interconnected and very serious. Correct. And எனக்கு அங்கே கிளாஸ் 4:30 முடிஞ்சுன்னா or 5 o'clock முடிஞ்சுன்னா I would rush take my bike because these people will assume you here by 6 o'clock. Wow, you still want the network. அது போயிட்டே இருக்கு. Because now we become friends. Correct. Yeah. I get so excited. எனக்கு இன்னைக்கு இன்ஸ்டியூட்ல இதெல்லாம் சொன்னாங்க. So I go share it to them. இன்னைக்கு இதெல்லாம் இன்ஸ்டியூட்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க. Correct. I share your knowledge, you gain their knowledge. Correct. It's that because I asked everyone's opinion there in the tea shop, like saying my dad says
my dad is asking me to go to an institute, and all these people are like, shit, டேய் இவ்வளோ கிஃப்டட் திருமணி என் வீட்டில் சினிமா நான் பண்ணுறது சொல்ல செருப்பால் அடிக்கிறாங்க. Then I started knowing that value of that support. True. That you get, you feel. And now what I feel like, with so much support, if I'm not able to make it, then what's the point? Who else will அந்த மாதிரி? ஆமா இல்ல, அப்போ நான் எவ்வளோ bad. It's more than bad, it's how irresponsible I could be. Yeah. That is what I keep putting on. You can't fail அந்த மாதிரி ஒரு I should not fail. Because there are so many people. நிறைய பேர் இன்னைக்குமே ஃபிலிம் மேக்கர் ஆகணுன்றதுக்காக ஊர்லேருந்து கிளம்பி வந்து, they have no idea, no direction, no mentor. Correct. No idea, no direction, no mentor, no money in their hand. They slog, they struggle. I had roof over my head. Yeah. எனக்கு வீட்டில் சப்போர்ட் இருந்துச்சு. நான் சம்பாதிக்கிறேனே இல்லையோ என் வீட்டில் எப்படியோ சாப்பாடு போட்டாங்க. நான் செலவிக்கிற டீ காஃபிக்கு அவங்க தான் காசு கொடுத்தாங்க. ஆல்தோ ஐ யூஸ் டு அப்பப்போ தான் கேட்பேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா நமக்கு ஒரு கில்ட் இருக்கும் ஒரு பாயிண்ட்ல. ஸோ இவ்வளோ சப்போர்ட் இருக்கும்போது தென் யூ ஹாவ் டு டூ சர்டன், லைக் யூ ஹாவ் டு புட் தட் ப்ரெஷர் ஆன் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ஐ சைட் ஓகே, ஐ ஹாவ் ஸோ மச் ஆஃப் சப்போர்ட். இதுவே மீறி நான் So that was like how many years of course மாதிரி இருந்துச்சு? That was a short course. It was 8 months course. 8 months. Yeah, it was just 8 months. So after that I directly joined as an assistant director. I had the opportunity again. Oh, wow. Thanks to another friend of mine. So see, end of the day it's all networking somewhere or stronger help பண்ணிரு. Correct. 100%. That is your effort, irrespective of your parents support la meeri. It's you who did it. You were curious. Correct. No point of time someone said இவன் அங்க இருக்கா, நீ போய் அவங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆயிக்கோ, அப்படிலாம் இல்ல. எனக்கு லேர்ன் பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்வம். I used to roam around, சும்மாவே roam around, like if I could meet up people. Correct. But the moment I found those people who were, and they were very genuinely nice people. Now they're all my friends, mentors and everything. We work together now. We have mutual respect for each other. We want everyone to win. Right. So anniki they were the starting guidance. Correct. And then the film institute, once you go to a film institute, I have more friends who talk about films. Then you get to understand, oh, every shot has a meaning, whatever, all the aesthetics, rules of filmmaking. Exactly. The rules of filmmaking alla eduthu vandu, then you discuss here, then you understand, oh, how to break the rules. Exactly. Rules are learned to break it. Now how do you break the rules? Correct. And then again from fellow films, that's like other films that is being made, then as an assistant director, it's a separate thing. Like adu vandu who's the first I joined Chandru sir. So my right now Chandru sir is directing Revolver Return, Kirti Suresh Namoda. He directed Navina Saraswati Sabadam nu solittu with Jay VTV Ganesh. So that was the film you joined? Yeah, that was the film I joined. So again I was fortunate enough, like another friend of mine said, actually I should say my ex-girlfriend. So she was actually appo avangaloda appa was working in that project. Yeah, I don't know, so in that company he was working in some aspect. And then so she said, like, my dad knows there's a director looking out for assistant directors. He's a first time filmmaker, are you okay? Like, no, I want to. You just want to go and join someone, learn the process. True. So I went, met Chandru sir, and he was grateful enough to take me in. And then, so you were there from the beginning to the end? Yeah. I was there through the entire process. Like, writing mudustanga, so prep started. That was so you entered at the right time. Right, exactly. Appada prep ஆரம்பிக்கவே போறாங்க. So I almost entered, the casting was not locked, everything. So I almost entered at the right time. So then அப்போ ஒன்று இருக்கும், ஓ நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், சூப்பர், நமக்கு நிறைய தெரியும் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். செகண்ட் டேல பழச்சு யூ வில் கெட் ஆல் தட் ஸ்லாப்ஸ், பலார்னு உனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. பிகாஸ் வாட் எவர் ப்ராக்டிக்கல் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டு வாட் எவர் தியரிட்டிக்கல். இன் அன் இன்ஸ்டியூட் யூ கேன் learn the basics. To put into practice is very different. Being an assistant director is very different. To understand the process of it is very different. I didn't know the post production process at all properly. So ஒரு assistant director இருக்கும்போது தான் I learned everything, like, and it teaches you how to handle a lot of people. Correct. Being an assistant director, because you go through all the process. End of the day, it's all come to people handling skills. Correct. Yeah. I think it's how you manage situations. நம்ம அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருக்கும்போதுலேருந்தே நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் மேனேஜ் பண்ணணும். லைக் இந்த டைமில் ஓகே இந்த இடத்துல ஃபீல் கிளியர் பண்ணுனா, மை ஒன்லி ஜாப் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வாஸ் டு ஸ்டிக் அலாங் வித் த டிஓபி. ஹீல் சே and keep pestering him what could be the next shot.
Stick along with the co-director, keep asking him, sir, next enna access porom, enna shot porom. So that the moment the camera turns, I have to change. Like I have to clear the entire field. That's all. Kutti kutti properties எது இருந்தாலும் make clear the field. பேக்ரவுண்ட் எதாவது அரேஞ்ச் பண்ணணும், பேக்ரவுண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணணும், கிளாப் கொடுக்கணும், எடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். பாதி நேரம் கிளாப் கொடுக்க மாட்டேன், இதில் போயிடும். அண்ட் இட் வாஸ் டிஜிட்டல். ஸோ நம்ம கிளாப்லாம் அது பெருசாக யூஸ் பண்ணுறது டிஜிட்டல். ஸோ மை ஜாப் வாஸ் தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ வாஸ் லைக், நான் ஒரு ஹெட்லெஸ் சிக்கன் மாதிரி தான் சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஐ டென்ட் நோ வாட் டு டூ. And we shot in all live locations. We were shooting in Vadapani. AVM, I still remember the first shot where I gave the clap. And it was actor Raj Kumar. So he has to drive a bike and he was driving my bike. So the camera is mounted on a vacuum base. And he comes from inside AVM ல வந்து வடபழனி சிக்னல்ல யூ-டர்ன் போட்டு அங்க கேம்பஸ் ஹோட்டல் இருக்கும். கேம்பஸ் ஹோட்டல் பக்கத்துல ஒரு டீ கடையில் நிப்பாட்டும். That is the first shot. We did not have walkie-talkies. It was all on phone. So assistant directors stand in signal, campus, and I'm here. And my first film as a assistant director, and my director's first film. So I'm so nervous. Na first shot na correct clap kuduthrum. எனக்கு ஏன் கவலை. And then so we like literally coordinate on the phone. Hey Vishal, அனுப்புடா, ஓகேடா, ரெடிடா, டைரக்டர் சொல்றா, சார் எல்லாம் கிளியர் சார், ஓகே சார், ஓகே ரோல் கேமரா. Because நாங்க இங்க பண்ணிட்டு we have to act like crowd. I have to cover the clapboard and keep walking around because camera literally frontல mount ஆயிருக்கு. You can't mess up your first day மாதிரி. Exactly. Your first shot my director can't mess up because he's still directing his first film. Correct. And we all நாங்க அப்படியே போய் ஹைட் ஆகணும். நான் எங்க தப்பா ஓடிட போறேன், ஃப்ரேம்ல வந்துருவேனா, எனக்கு அதெல்லாம் பயம். And I was like a headless chicken the first day assistant director. ஒன்னும் தெரியல. Co-director came and blasted me left, right, center. I still remember first shot we did this. I was so dumb. It was the same scene. Adoda continuity da adutha shot. So my co-director tells me the shot number. I think it was still scene 5/1 take 1. So first scene 5 first shot take 1 இப்படி எழுதிட்டேன். அடுத்த ஷாட் நம்பர் என்னன்னு கேட்குறேன். அவர் ஒன்று சொல்கிறார், நான் பதட்டத்தில் சீன் நம்பரை மாற்றிட்டேன். இதுல வந்து என்னன்னா ஃபிலிம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இது இருக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன், இது கூட தெரியல. நோ பட் தேங்க்ஃபுல்லி அதை யாருமே அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் ஆல் இந்த பேனிக்ல பண்றது இல்ல. இன்னொன்னு தேங்க்ஃபுல்லி there I had the right people around. It's also when you work, for you to have the right people around is very important when you learn. People with good intentions. Like my director always had good intention. He used to take me everywhere. I was the last assistant director on my first film, but he used to take me everywhere. Post production CG full paathu, like he sent me. I did not know any process. Correct. Adla, it's a big opportunity. Exactly. Enna, see, when you get that space to just sit and observe and then learn, I think that is the best opportunity as an assistant director. The film has literally 45 minutes of CG portions. So அந்த CG டிபார்ட்மெண்ட்டோட எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு ஏன்னா ஐ திங்க் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் பீன் டன் இன் ஜெமினி. நான் சிஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஷார்ட்டை மேலே வாங்கி கொடுத்துருப்பான்னு. எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. டே ஒன் ஷார்ட்டை மேலேருந்து வாங்கி கொடுத்துறா, எந்த மேலே. அண்ட் நம்ம ஷார்ட் ஃபிலிப் பண்ணும்போது நம்ம கார்டில் நம்ம ஒரு 5D மேக்ஸிமம் பண்ணியிருப்போம், இல்லை 550D. ஸோ ரெட் or we shot in red அப்போ I think we shot in epic. ஸோ ரெட் எபிக்ல பண்ணும்போது ஸோ அந்த D80 அந்த கன்வெர்ட் ஆகி அதோட 1080 தான் நம்ம எடிட் பண்றோம். அங்கேருந்து EDL போகும், கன்ஃபர்ம் ஒருத்தர். இந்த ப்ராசஸ் என்டையர்லி VFX ஒர்க் ஃப்ளோ இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடா கூட இருக்கும். இன்னும் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். இது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஒர்க் ஃப்ளோவே எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் இன் மை இன்ஸ்டிடியூட் இட் வாஸ் வெரி ரைட்டிங் அண்ட் டைரக்டிங் ஓரியன்டட். Job of an assistant director is very different. True. That only when you go, you're not prepared for it மாதிரி என்ன வேணாலும் வரலாம். ஆமா, என்ன வேணாலும் வரலாம். So when after day one, after that fuck up and everything, then my co-director calls me, says இவ்வளவுதான் உன் வேலை, வந்தியா கேமராமேனோட அடுத்த ஆக்சஸ் என்னன்னு கேட்கணும், ஃபீல் கிளியர் பண்ணணும், if there's a background set it up. So which is again a huge opportunity because you stand beside the DOP. Correct. Every time your DOP can't question you, why you're standing here. Illaya? Yeah. So I stand beside the DOP. So I get to look at the lens. 35, 25, 50 மாத்திட்டே இருக்காங்க, என்ன சேஞ்ச் பண்றாங்க எல்லாமே. Now you know
ரேஞ்ச் உங்களுக்கு போக பிகாஸ் ஐ ஹேவ் டு கிவ் த கிளாப். ஸோ நான் கிளாப் கரெக்டாக விட 50 போட்டால் எனக்கு எவ்வளோ ரேஞ்ச் வரும், நான் எங்கே கிளாப் வச்சா போதும், ஸோ என்னோட ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கும். இட்ஸ் a huge learning. Correct. And this all happens to me in my first film itself, which is a huge learning for me. And the team was a very jovial team. It's not like when a co-director is doing a schedule, he'll not be like, "Niyam paying on the car." No. So I get to look how they schedule. I get to look how they do the costume breakup. So I go sit beside an associate like, "Ana costume breakup எப்படி சார் பண்றீங்க?" And he'll tell me, "இதோ இப்படி தான் break down பண்ணோம்." "ஓ அப்படியா?" Then I'll again go. I'll sit beside another associate who does the art breakdown. நான் art breakdown எப்படின்னா, ஆனால் இப்போ எப்படி நான் ஜூனியர்ஸ்லாம் சொல்கிறீங்க, ஓ இது யார்கிட்ட சொல்லணும். So all these things, it was my eagerness first to learn. Right. That I did not miss. I do have a lot of things I did not do properly, but I was always eager enough to learn. Because that was the first thing. Because when after day one, pulse, no, the moment you get that reality, no, I was like, Vishal, no, wait, what? It can't go wrong, madri. It can't go wrong. And it's also like, never take things to your head. My mom keeps telling me, எப்பவுமே என்ன இருந்தாலும் தலைக்கு எத்துக்காது இது சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து. ஏன்னா ஒரு மேட்ச் 5 விக்கெட் எடுத்துருவாங்க, ஓகே நம்ம தான் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு. மை மம் தான் தலைக்கு எடுத்துக்காது, அது போன மேட்ச். And then you know next match I will not even take a wicket. Right. Now you know. Correct. So this helps inga. Correct. So my thought process is like, okay, never take it to your head. But ஆர்வமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே இந்த ப்ராசஸ் என்ன. I think that is very important. Correct. For everyone in any industry, I think. True. And to be with the right people. Like I had people who guided me. So that is the only film you worked? No. I worked in Navina Services of them entirely. Then I worked with Madhumita ma'am. So who shot KD and Karpudare. Yeah. And appo I joined this film called, we did a film called Moone Moonu Vaarthai and Moodu Mukkula Chappal and Time Solid. It's a Tamil Telugu project. It's a feature. Yeah, it was a feature. It didn't do well. But again, I met a very sweet and a beautiful writer, director and a great mentor. Right from Chandru sir. I still go meet him. He still helps me out. Like இப்போ ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன், அதில் சந்துரு சார் எனக்கு ஒரு பாட்டு எழுதி கொடுத்துருக்காரு. Because he's a brilliant writer. Correct. It's all about relationship. Yeah, and I still respect, like I don't know, அந்த கைடன்ஸ் எனக்கு இருந்திருக்குன்ற. As a director, he has always guided me. Like when every time I've told Chandru sir, like, sir, I want to work here, he tried to put me in a right place, find me a job. He's always been there for me. And same Madhu ma'am, like she's always been there for me. And these people are people who are still there for me. Like even Manikandan, like when I call, like obviously he's right now very busy, held up. So I think I called him last week couple of times. He was not able to pick up. Like 1.5 weeks later, he thinks about it. Sorry da, ni call pannina enna mukkiyamaana velaya. Is there something that you want to share with me? So you know, like, so these are genuinely good people. Yeah, I have genuinely good people around. Like Madhu ma'am, like she still takes care of me. Like, okay, how's your script shake? It's not intervention on ideologies or how your script. It's so they just want to make sure you're okay and the madri. That's a big deal, to gain such deal. People. Yeah. And when I went to Moone Moonu Vaarthai, that was my second project. From last assistant, I became an associate. So I was like the associate. And I had to do the schedules. I had to do the breakdown. Whatever you learned, எல்லாமே implemented. And again, implement to me. Other director yaru? Idu? Second film? Madhumita ma'am. avanga da. Yeah, Madhumita ma'am. So she was like, okay, idella theriyuma, seri okay, neenga or schedule போட்டு காட்டுங்க. So I did a schedule and it worked. I was like, wow, it worked. அப்ப நம்ம லாஜிக்கலா அது போட்டுருக்கோம். I think for cinema, someone told me, I think Mahendran or someone told me, Ashok Selvan told me this. So while we were doing Sila Nerangalil Sila Manidhargal, there was one particular shot. I said okay to it. My cameraman Mahendran said one more. So then I asked my cameraman, illa enak okay. And my DOP says, illa Vishal, idhula or matter onnu irukku. It's a genuine reaction that an actor has to give. Then I told Ashok sir, my sir, or one more paikalam. அது ஒரு மாண்டாஜில் ஒரு சின்ன ஷார்ட். ஐ சைட் இல்லை சார் இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் வரல, ஜென்யூனாக இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஸ் லைக் ஃபினிஷ் தட் ஷார்ட். அசோக் கேம் அண்ட் he said thank you Vishal. I was like, why sir? No, it's basic common sense. அந்த ஷார்ட்டில் நான் இப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணணும். And then he told me,
someone told him that for cinema the most, he asked me, what do you think, Ashok Selvan sir asked me, like, what do you think is the most important for you to be in films? I said, I don't know. He's like, common sense. Right from actor to everyone should have that common sense. I lacked at that moment, and thank you for. I said, நான் சொல்ல TOP சொன்னேன். So நான் இந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக எதுக்கு பேசிக்கா அந்த காமன் சென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரிவேர். அது இருந்தாலே pretty much நமக்கு புரிஞ்சிரும் என்ன வேணும். தட் ஹெல்ப் மீ டு செகண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல நான் கொஞ்சோண்டு அங்க இருந்த லேர்னிங்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் காமன் சென்ஸோட லைட்டா மேட் சென்ஸ். அதனால ஸ்கெட்யூல் வர்க்ட் அவுட் எக்ஸாக்ட்லி. சோ இட் வாஸ் ஸ்மால் சென்ஸ். சோ அகைன் தேர் யூ டேக் அ மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. சோ ஃப்ரம் ஹோல்டிங் த கிளாப் டு ஜஸ்ட் பீயிங் அரவுண்ட் வித் த கேமரா, my responsibilities became huge. Like huge to fix the cast, to help my director with the short division. And again there's a director who trusted me that this guy can. Which year was it in the படம் மதுமிதா அவங்க கூட பண்ண படம்? 2014. 14-15. So 12 I pass out, 12 I study in main screen, 13 I joined Navina Saraswati Sabram. It gets over immediately. 1 month later 14, I get an offer. You started this film. Started this film. 14-15 I work with her. 14 exactly. So that gave me a lot of confidence. ஏன்னா அந்த படத்துல again like every film setல நமக்கு நிறைய problems correct. It is two different film now, so correct. You have better knowledge, but I was able to solve certain problems because my director keeps telling me problem ரொம்ப பேனிக் ஆயிட்டா பிரச்சனை எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன சொல்யூஷன் பிடிக்கலாம் அதை பாரு. ஐயோ பிரச்சனைன்னு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உன் கண்ணுக்கு அது மட்டும் there will be a problem. Try to find a solution. She is always very persistent on that. On set, ஓ இது ப்ராப்ளமா இருக்கா, சரி இருக்கு, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். And she gives you that the moment someone puts a trust on you, like, you want to do more. Do more on that trust. I think my director trusted me there while I was, and she did not think, oh ரெண்டாவது படம் தான் ஏடியா ஒர்க் பண்றான். No matter the scale of the film, because எல்லா டைரக்டர்ஸ்க்குமே அவங்க படம் ஸ்பெஷல், அவங்க படத்தோட ஸ்கேல் பெருசு தான். Budget is for the audience. Correct. Like maybe people all, when I say audience, people outside might think, oh இது ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் ஃபிலிம், பிக் பட்ஜெட் ஃபிலிம். நோ, பட் நமக்கு நம்ம படம் ஸ்பெஷல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு கொடுத்தது வந்து again it's that trust. That again helped me. And you earned it. Yeah, I wanted to earn it. And yeah, slowly I did at one point. So that was the second film. Yeah. அதுக்கப்புறம் then I thought to myself, oh I'm ready to be a director. ரெண்டு படம் ஐடியா பண்ணியாச்சு. ரெடி அதான் ரெண்டு படம் ஐடியா பண்ணியாச்சு. I wrote a story. And that story I started pitching. A lot of people liked it. So was it Sila Nerangalil Sila Manidhargal? No, it was not Sila Nerangalil Sila Manidhargal. But we also shot a pilot trailer for it. So I shot a pilot trailer. So me and the DOP, we invested one amount. Again, our parents gave one amount. I think that day it was 2 lakhs. Wow. So end of the day, parents come in too much and help. Wow. Yeah. My parents, along with my brother, they gave me 1 lakh. His parent, like the DOP's parent, they gave 1 lakh. So we put it all together. So like rare species மாதிரி உங்களா இருந்திருக்காங்க. True. 100%. Again, with the help of friends and everything, we shot a pilot trailer in 24 hours. We started morning 8:30 was the first shot. 3 o'clock was the last shot. It was a 4.5 minute pilot trailer. And when I edited and showed it to a lot of people, they were actually shocked. ஒரு நாள்ல நீங்க இவ்ளோ எடுத்துட்டீங்களா? And now I'm like, oh, not bad. So then it all gave confidence. Yeah, it gave confidence. So I started pitching. It did not work out for some reason. Like I had actors on board. I did not have a proper producer on board. Then I had a proper producer on board. And then I did not have actors. இப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு. Then I again went back working. This was 2015-16. 15-16. I had craziest of experience. The craziest of experiences where some producer என்னை லிட்டரலாக அபியூஸ் பண்ணார். நான் ஒன்லைன் சொன்னதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு கதை அட போடா அப்படின்னு சொல்லி நான் அசேசியமாக திட்டில வெளில வந்துருக்கேன். பட் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் I had the opportunity to pitch it to Fahad Fazil. So Fahad Fazil sir back then in 2015 itself. I had the opportunity to pitch to Nithya. They like it? Yeah, he liked it. Wow. I had the opportunity to pitch to Nithya Menon ma'am. And she was the one who actually put us to Fahad Fazil sir. So I had the craziest of stories happen in 2015-16. So you would just keep going with the flow. Yeah, I was just going. I was like, again, you're very interested. You want to meet people and whoever you meet, you just say, I have a story.
And also you have experience. இப்போ இன்னும் ஈஸியா pitch பண்ணலாம். AD எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். And I had a pilot reel. People thought it was good. Script இருக்கு. What else you need? Yeah, what else you need அப்படின்னு போய்ட்டோம். Thank God it did not work out. Because எனக்கு என்னன்னா அன்னைக்கு எனக்கு I think I was 25. எனக்கு என்ன மெச்சூரிட்டி இருந்திருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. Even on the writing, when I look back at that script, the idea could be good, but I know இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம். இன்னும் நல்லா இல்ல, அது ஒண்ணுமே பேடா இருக்கு, ரொம்ப பேடா இருக்கு அது. So I was reworking on that. So I tried this, then I called back my director Chandru sir, Madhu ma'am again. ஏதாவது work இருந்தா சொல்லுங்க. Chandru sir put me up. He again he was writing for Tamil Padam 2 appo. He was a writer for Tamil Padam 1 also, so 2 he was writing along with Amudan sir. He said, hey Amudan sir AD பாத்துட்டு இருக்காரா, are you okay? I was like, எனக்கு வேலை வேணும், நான் work பண்ணனும் sir. Amudan sir, why would I not work? Because comedy I can learn obviously. So I worked for a very brief while with Amudan sir on Tamil Padam 2 pre-production for 3 months. 3 months, 2.5 months work பண்ணிட்டே இருக்கும்போது again my other director comes on, Madhu ma'am. She calls me and she says, KD. No KD. She directed Big Boss season 1. Oh wow. Weekend episodes. So she was like, இந்த மாதிரிடா I am doing gig for television. Big Boss 1 season 1. Must be very exciting and new. Yeah. And she has not done television before. It's a new experience. It was a new experience. And she said, I want someone on board who understands. I was like, she gave certain qualities. இந்த மாதிரி யாரா இருந்தா சொல்ல. I was like, இல்ல மேம், நானே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். I heard about this Big Boss thing. நானே டெலிவிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். You want to explore everything, adventurous. Yeah. அவங்க உடனே வந்து சூப்பர், நான் ஒன்ன தான் கேட்குறேன், இன்டைரக்டா நான் ஒன்ன தான் கூப்பிடுறேன், வரியா? ஆனா இல்ல மேம், நான் இங்க அமுதன் சார்ட்ட இருக்கேன். பட் ஃபார் மீ டு ஸ்டாண்ட் பிசைட் கமல் சார் ஃபார் 14 weeks. ஆமா இல்ல, அது வேற இருக்கு. கமல் சார்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெலிவிஷன் ஸ்பேஸ், if I'm not wrong. I was like, கமல் சார்லாம் வாழ்க்கையில நம்ம பாப்போமா? So much to lose, அதனால போலாம். I was like, I went to Amudan sir, sorry sir, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சார். And again he was grateful enough, hey super ரா, போயிட்டு வா. Like there was no, he's a very chill guy. I think Amudan sir is our films mare. Yeah, ayyo, his delivery of comedy, I don't know him really well. I know him for a very short span of time, like 3 months, right? But his delivery of comedy is extraordinary. And then you understand, oh, he is able to deliver a comedy. அவரால் ஒரு காமெடி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது, வேர்ட்ஸால ஒரு 10 பேர்த்து இங்கே சொல்ல முடியும். அப்போ அது அவரால் ஈஸியாக ஸ்க்ரீனுக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும். Then Madhu ma'am comes, she says this. So then I work in Big Boss season 1. I learned more about television. Again there I had friends like teammates who have worked extensively in television. So they teach me things. So and I have to grasp very quickly. Correct. But now you have the experience of working in 2 films. You've shot a pilot trailer. You've gone pitch to people. Correct. So இதெல்லாம்னால என்னால இன்னும் ஈஸியா லேர்ன் பண்ண முடியுது. And again I was always good at observing things. Like நான் ஒரு செட்டு போனா யார் என்னென்ன ஒர்க் பண்றாங்க, I try to observe. இப்போ நான் இந்த ஒர்க் கத்துக்கணும்னா இதெல்லாம் பண்ணணும். Because your television edit is very different to your film edit. Correct, yeah. Your television pattern is very different. Correct. And we did non-fiction. So non-fiction is very different. I think well more tough illa television. Yeah, I have humongous respect for television and people who work in television. And I've also had people, when I said I worked 2 படம் as my assistant director, நான் இப்ப ஏங்க டெலிவிஷன்ல போய் ஒர்க் பண்றீங்க? I'm like, why not? And they say that because they don't know the amount of effort that goes behind working in a television show or agree, yeah. or a serial. Like அது ரொம்ப ஈஸி மாதிரியும் ரொம்ப நல்லா விளையாடிட்ட மாதிரியும் ஒரு correct. See, I think that is only because நம்ம credit கிடைக்கல. Like you will, so many people for a show like Big Boss 350-400 people work. அவ்வளவு பேர் கிரெடிட்ல நம்ம தொலைஞ்சு போய்டுவோம் ஈஸியா. Maybe அதனால சில பேர் சொல்லலாம், but you can't deny the amount of efforts they put. I will not talk ill about a serial, never. They do it for a certain reason. For that you have to be inside a channel, inside that space, and understand why they do for what they do. Imagine Sun TV or any other channel, right? Huge companies, they invest so much money. காரணம் எல்லாம் பண்ணுவாங்களா? Exactly. அவங்களுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு, right? Like there's an intention. Let it be money making, whatever, but they know what sells. How they know? They do so much research. Yeah, there go so many people with so many years of experience, so much knowledge,
I'm serious about it. There are still so many people who talk ill about television. I really hate it. I really hate it. I'm like, hey, எப்படி பேசுறீங்க, உங்களுக்கு என்ன எஃபர்ட் போகுதுன்னே தெரியல. And when people from the industry say it, that's very, or say assistant director or someone, that's sad because audience is different. You are talking about another technician working in the same media industry. Don't talk ill. You don't know the amount of effort they put. Correct. Non-fiction I enjoyed. Like first episode I struggled. The moment I caught it, oh, I had a blast working in television. I worked 3 years in television. Aprom I started Big Boss. Wow. Big Boss முடிச்சிட்டு I had the opportunity to work. கொஞ்ச நாள் வந்து they like my work in Big Boss. அது ஒரு Big Boss கொண்டாட்டம்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. Big Boss கொண்டாட்டம்னு ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஸோ அதோட ரன் ஆர்டர் கிரியேட்டிவ்ஸ்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணேன். And then they liked me. They liked how I worked. So they called me for another show called Villa to Village ன்னு ஒரு ஷோ நினைக்கிறேன். அது 1 week தான் இருந்தேன். Because I had another opportunity come up called எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை, ஆர்யா சார் ஷோ. Okay. So அதில் வந்து டிஜிட்டல் கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் நான். So they said your job is a reality producer. I was like, can you explain what a reality producer is? I didn't know. இல்ல you have to take bites of contestants. I said okay. And at that point I also wanted to earn money. Only in television when I stepped up, I had good money, to be frank. My highest I earned highest amount of money from television was the first time. Consistent kuda. Correct, consistent. When I worked in Big Boss, correct na 36 தேதி எனக்கு அமௌண்ட் அடிக்கும்போது I was like, காசா இவ்வளோலாம் நான் earn பண்ணதில்லையே as an assistant. Yeah, so that is there. That's another reason television வந்து why நிறைய பேர் ஸ்டிக் பண்றாங்களோ இருக்கு. No, but I don't know. I loved working there. I will still you enjoyed work. it. Yeah, I really enjoyed it. It's a big deal. ஏன்னா next you wanted to do another, I mean அடுத்த film mount பண்ணனும், அந்த இது இல்லாம வந்து 3 years it's a big deal இல்ல. I worked there எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை. And எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை, it was basically like I had to be a reality producer where I just keep a frame, talk to contestants, get bites about the show, right? I like doing that job because it's again நான் காலையில் எனக்கு அங்கே என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா, I only worked in one reality show, Big Boss, right? So now when I go to Enga Veetu Maappilai, it's again a huge show set up in Jaipur and everything. I had the opportunity to sit in the PCR always and look at people how they create content. Obviously I did that with Big Boss because your eviction content is something that I produce. Like as a team we all produce together. So again, how do they produce content for this type of a show? I sit and observe and I watch the entire shoot that day. I have to watch because அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் கண்டஸ்டன்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கணும். ஓகே. ஸோ மை பைட் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் அவுட் வித் த டெலிவிஷன் ஷோ டைரக்டர். ஸோ ஹீ அண்ட் ஹிஸ் டீம் நவ் தே ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் மீ, தே சே ஓகே என்னென்ன கண்டஸ்டன்ட் என்னென்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கேளுப்பா, பிகாஸ் தே ஹேவ் டு. ஸோ நவ் ஐ ஃபார்ம் அ பாண்ட் தேர் அலாங் வித் த சேனல்ஸ் நான் ஃபிக்ஷன் ஹெட் அண்ட் ஹிஸ் டீம் which was in colors. And apparently the content that we produced, the bite started doing a lot of good rounds in YouTube and in Woot and everything. Wootla and the நிறைய நம்பர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. Now I had an opportunity to join Woot. One leads to the other. Yeah. Wow. My ரொம்ப நாள் எனக்கு ஆசை என்னன்னா ஒரு கார்ப்பரேட்ல இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணணும். ஒரு கார்ப்பரேட் செக்டர்ல ஒரு இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ண ரொம்ப நாள் ஆசை. And that happened. Correct. That did not happen like ஒரு full wish because the interview happened on a video call because while I was doing on the show, the head he called me. So Colors wanted you. Yeah, Woot. Not television but it's a digital platform. Yeah. So when I said again there Woot, I was very clear I'm going to work only for 8 months or 1 year max. ஏன்னா அப்பதான் OTT was booming. OTT அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுறாங்க. So now I get to be there inside an OTT platform and understand how they function and why they function. Certainly. So film, TV, OTT. Wow. Yeah. So full circle madri, you've been everywhere. Correct. So I was there in Woot for 8 months or 6 months rather. I dropped my papers down. My probation gets over. That is the last day. Okay. Because now I started missing making films. I wanted to come. It's been too long. Yeah, it's been too long. But நான் வெளில வரும்போது கரெக்டாக the non-fiction head in colors, he moves from colors to Z Kannada as a promo head and on-air promos இருக்கும். So how many years இது in the television? Big Boss 1, 2. Big Boss 1, எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை அப்படி இப்படி 2-3 years. No, I mean which year? This was in 2017.
17, 18, 19 until Corona. Okay. Pre-corona. Pre-Corona. Exactly years before Corona. So angenda I go to move. Then so when I was there in Wood 6 months, I also learned how colors functions. Okay. Television serial எப்படி function ஆகும். See today எல்லாமே will help you la. Correct. See, I always felt the more I know, it gives me more opportunities. Like end of the day, we create content. Correct. A content produced for theater has its own format. A content produced for television has its own format. A content produced on an OTT has its own format. Now you at least have the knowledge to understand all these aspects. Because I always feel people do things for a certain reason. யாருமே பிளைண்டா எங்கேயுமே எதுவுமே பண்ண போகுது. லைக் ஹவு வி கிரியேட் கண்டென்ட், ரைட்? நம்ம ஒரு படம் கதை எழுதணும்னா அந்த கதை ஏன் சொல்லணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஸோ தேர்ஸ் எ ரீசன் பிஹைண்ட் இட். ஸோ இஃப் தேர் சம்திங் தட்ஸ் பீன் டன் சம்வேர், தேர்ஸ் எ ரீசன். வெதர் யூ பை த ரீசன் ஆர் நாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். பட் தே ஹாவ் அன் ஐடியாலஜி. அந்த ஐடியாலஜி நம்ம ஏற்றுக்கிறோமா இல்லையா அது வேற. யூ கேன் அப்போஸ் தி ஐடியாலஜி, பட் ஐ டோன்ட் திங்க் எனி ஒன் வுட் டூ சம்திங் ஜஸ்ட் ஃபார் த கேஸ் ஆஃப் டூயிங் இட், ரைட்? ஸோ it gave me an opportunity now to learn about television. And then I quit. I started writing a story. I wrote a story which was bomb. So I wrote this story. So like then I went pitched. I had another 2 different actors already again on board. It didn't work. Thank God of the budget? Not of the budget. It was much smaller, much smaller. I did not have a right producer. Okay. I think it's both occasions on 2015 and 2019, I did not have the right producer to produce a film. It's very important to approach the right people at the very right time. Also, you have to have the mindset of compromise. You have to have the mindset. எனக்கு இது இருந்தால் தான் பண்ணுவேன்னா கஷ்டம். லைஃபே அப்படி கிடையாதுல்ல. நம்ம லைஃப்லையுமே இது கிடைச்சா மட்டும்தான் நம்ம பண்ணுவோம்னா நடக்காது. One thing, I have never written a story thinking about an artist. Very rarely. I always prefer to actually go work on sets as an assistant director and then make films. Because I think it will teach you, it helps you easier. See, one can become a big director, small director anytime. It is not that at all. I've never seen like that. Okay, even a period director, chinna director, no directors.